Haya, asanteni sana, tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Mheshimiwa Gavana wetu wa West Pokot, rafiki yangu Kachapin, my brother Raval Guru and the Defki family, mawaziri, viongozi wote na ndugu zangu wa West Pokot, hamjambo. Sobai kokwo, sobai nabo, takwenya yotin. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione watu wa West Pokot. Hey! Naona kweli mko na maneno mmekuja. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii. Tufike county yetu ya West Pokot kwa mara nyingine tena. Na mtanipatia nafasi kidogo kwa sababu tuko na viongozi wengi. Tuko na watu wengi marafiki wametoka sehemu mbalimbali. Marafiki wa ndugu yetu Bwana Guru na kampuni yake. Mumesikia ako na marafiki wengi ambao wamemsaidia kutoka IFC, banks zetu za Kenya, na marafiki wengine wengi ambao wameungana na sisi leo katika kusherehekea kiwanda hii ambayo tumengojea. Vile watu wa West Pokot wamesema, kiwanda hii imezungumziwa miaka nyingi, lakini leo kwa mapenzi ya Mungu tumekuja kuifungua rasmi, na sasa itazalisha mali na kuajiri vijana wa West Pokot. And therefore, this is a very special day in many important ways to different stakeholders. To the Deski Group, we are here to make another milestone in their ambitious expansion of their industrial footprint in the Republic of Kenya. To the people of West Pokot, this is a moment to witness the enormous resource potential of this county and its economic benefits to the local community and to our nation, Kenya. To the people of Kenya at large, we take a monumental step in our industrialization journey by aligning investment and productivity with our quest for self-reliance in respect of strategic goods. The role of the Defki Group in this journey is commendable. Two of their investments, National Cement and now CemTech, produce 6 million tons of clinker annually, which is equivalent to our national demand as a nation. The opening of this plant takes our clinker production beyond this demand to 11 million tons annually, an excess of 5 million tons. The group's achievement is admirable. Over the past 5 years, it has invested, as Mr. Guru himself said, $1 billion. That is close to 150 billion shillings in our economy, in our country, both in the steel and cement manufacturing. And I want to congratulate my brother Guru for having the confidence in our country. It takes courage, it takes commitment, it takes belief for one to invest 150 billion Kenya shillings, even if it is counted in whatever currency. $1 billion is big money in terms of investment. It doesn't matter the currency you use to count. Additionally, it now employs 11,000 Kenyans directly and more than 40,000 Kenyans indirectly. In this plant alone, over the last 4 years, 5,000 people have been working in this plant. Going forward, 2,500 people will be working here every day.
And that does not include the transporters and all the other people that will benefit from this ecosystem. The business, the entrepreneurs that will be developed by this factory will contribute immensely to what Kenya of the future and West Pokot of tomorrow will look like. West Pokot County is about to experience an economic resurgence through incomes and various sources associated with the factory, including wages, consumption, and increased revenues. At the national level, the economic benefits of DEFCI Group's investment are critical and also substantial. Local manufacturing of clinker and steel has saved the country foreign exchange to the tune of $500 million every year. And the DEFCI Group remits 2 billion shillings every month in form of taxes to the Republic of Kenya. That is 24 billion shillings every year. You've also heard that he pays 1 billion shillings every month in power charges to our Kenya Power company. That level of commitment, investment, and paying taxes demonstrates immeasurable patriotism to the Republic of Kenya, and I want to say to my friend Rawal, congratulations. Tafadhali huyu muungwana tumpigie makofi jameni. Huyu guru ni rafiki yangu, lakini anaamini kwenye taifa la Kenya. Sio watu wengi wako na uzalendo ya kutosha kuweka pesa zao katika investment ya mali kama hii. Mumesikia hii kiwanda ilipatiwa leseni, ikafanywa ground breaking miaka 13 iliyopita. Lakini haikuanza. For 13 years, nothing happened. Kwa sababu people had excuses. Oh, you know, West Pokot is insecure. Oh, you know, there is imports of clinker and many other excuses. But when DEFCI came into the scene, a man who believes in Kenya, who has demonstrated his patriotism to the Republic of Kenya, he overcame those challenges. He overcame those excuses. And that is why today we have an investment of 45 billion shillings in West Pokot. Wakati mmoja nilikuja hapa West Pokot kwa uwanja. Na niliwaeleza watu wa West Pokot ya kwamba ni maono yangu ya kwamba hii West Pokot tuibadilishe. Hii West Pokot tutaipatia jina mpya. Haitakuwa West Pokot ya wizi wa ng'ombe, ya njaa, ya kukosekana kwa usalama. Itakuwa ni West Pokot tofauti. Munajua ile kazi tumefanya hapa West Pokot. Tumejenga barabara ambayo haikuwa imejengwa na serikali ingine yoyote for the last 8 or so years. We build roads in this county. Mumesikia ile mpango tuko naye kwa zile barabara ambazo zimesalia. Barabara kutoka kule maili 9 kule Leseru all the way mpaka Murpus hapa. Tumepatiana hiyo kandarasi, tumepata pesa kutoka Africa Development Bank, na katika hiyo mpango tutajenga hiyo barabara. Yale mambo mengine mumeniuliza, kwa mfano tufanye dualing pale Makutano, tufanye dualing hapa Kamatira kutoka hapa chini, hapa chini inaitwa nini? Chepareria
kutoka Chepareria kupanda mpaka Kamatira, tuweke dualing. Hapa tuweke dualing. Mumeniuliza maneno ya Ortum. Mimi naelewa sana kwamba Ortum ilikuwa ni hospitali ya muhimu sana dunia hii yote. Na mimi nataka niwahakikishie wakati tutajenga hiyo barabara, tutajenga hospitali mpya hapa Ortum. Na tutajenga hospitali ya kisasa kwa sababu katika ile budget ambayo tumetengeneza ya hiyo barabara kuna infrastructure ambayo tumebuild in ambayo ni ya muhimu. Tutaweka soko pale, tutaweka soko mahali tofauti tofauti. Kuna zile soko ambayo tayari tumeaward contracts. Tumeaward contract soko ya Sigor, tumeaward contract ya hapa Ortum, tumeaward contract ya Makutano, tumeaward contract ya Kajelipa kule Alale. Hizo tayari tuko na milioni 200 ya kujenga hizo soko. Lakini wakati tutajenga hii barabara, pia tutahakikisha kwamba sehemu ambayo inahitaji soko tutaweka soko. Sehemu ambayo inahitaji other public utilities tutahakikisha kwamba vile tumeweka hiyo program, tumeweka karibu bilioni 3 ya kuhakikisha kwamba we build auxiliary public interest facilities to support communities along this corridor. Hiyo ndio kazi ambayo tutafanya. Na wakati nilikuja pale kwa stadium, hawa viongozi wanakumbuka. Nilikuja pale na nilikuwa nimealikwa na dada yetu Tekla Lorupe. Na tulikuwa tumekuja pale kusema hii West Pokot lazima ikome kuwa ni county ya watu ambao wanaiba ng'ombe. Some of the leaders kwa sababu ya kuogopa wakatoroka siku hiyo. Nikakuwa pale peke yangu. Lakini I made a commitment to you that we are going to change this West Pokot. And if you didn't believe me then, you better start to believe me now. We are going to change West Pokot. Na hii sio factory peke yake ambayo tunajenga. Kuna factories zingine ambazo zinakuja. Hii West Pokot ni county ya mining. Na vile mnajua tayari tumepatiana kandarasi ya factory ya mining ya Flospa. Tumepata mwegezaji ataweka pale bilioni 4.5. Pata mwegezaji mwingine ambaye atatupatia mambo ya gold, ile Guru alisema. Kakamega kwa huyu ndugu yangu mheshimiwa Shinali. Pale tuko na bilioni 5.8 kujenga gold refinery pale Kakamega. Vile vile tunajenga kiwanda ingine kule Vihiga ya granite. Tumepata mwegezaji ya shilingi bilioni 2.5. Na ni kwa sababu tumekubaliana kama taifa ya kwamba lazima tupange vile tutazalisha mali ili tuondoe umaskini. Na njia moja ya kuondoa umaskini, kuzalisha mali na kupanga ajira ya vijana wetu ni kazi hii ya viwanda. Na mbali na kuweka hiyo mpango, waziri wangu wa mambo ya industry pia tumekubaliana na yeye, tunajenga special economic zones zingine 6 Kenya, kwa sababu we want to create ecosystems and avenues for us to target the export market. Mumesikia vile Guru amesema hapa, 80% ya hii klinka ambaye atatoa hapa, kiasi kikubwa itauzwa kwenye nchi jirani. Tutapata pesa ya kigeni. Because of the steps we took as a country, many people complained about the finance bill last year. As my chairman for Finance Committee, Mr. Kimani Kuria here, MP for Molo, has told you, this was what it was informing the finance bill. We want Kenya to move away from being a supermarket for other countries to being a manufacturer of our own goods and exporting to other countries goods that can be manufactured in Kenya.
That is why we made a commitment, and I am firm and determined to make sure that we grow our manufacturing in Kenya. For the last almost 6 years, manufacturing in Kenya has come down from 9% of GDP to 7.2%. Our plan is to take it to 20% of GDP, and it will not go there through miracles, it will go there through investments like what Guru and others are doing in Kenya. Ladies and gentlemen, there is absolutely no justification for us to import clinker when we have manufacturing capacity, when we have the raw material. There is nothing that we are going to import to make this clinker here. And if there is any import, it is less than 10%. So this is clinker manufactured in Kenya. I hear some people tell me sometime, Mr. President, you know, goods manufactured in Kenya are not very high quality. And I tell them, it is better we drive a Datsun made in Kenya than a Rolls-Royce made elsewhere. That's what it is. And slowly, we are going to make our own Mercedes. Pole pole, hii yetu hii tutaifanya mpaka itakuwa. Si namna hiyo? So, we must believe in ourselves. I want to tell the people, my countrymen and women, we must believe in ourselves. We must believe in our country. We must be patriotic. We must work for Kenya. We cannot continue to be slaves of other people merely because we do not want to take the hard decisions and invest in our own country. You have heard what this factory is doing. Many people, when we say that we want to create jobs for our young people, creating jobs is not merely growing the economy. You can grow the economy and still not create jobs. You must be intentional and deliberate when you are creating jobs. That is why we are investing in different programs. Apart from manufacturing and processing, we have a housing plan that is supposed to grow our housing units by 200,000 every year. And I'm very happy that we will now have cement at a reduced price because of this facility. Our housing plan is going to benefit from this investment. In this county, we already have land for the first 5,000 housing units. And I want to ask the young people here, those of you who are going to work here 2,500, we need another 3,000 who are going to work for us in our housing plan. As I have said, we are building another 4 markets, maybe 5 shortly. And we are investing in other areas. Waheshimiwa ambao wameongea hapa, pia tumekubaliana na wao ya kwamba ili tupange ajira ya vijana wa West Pokot na Kenya, mbali na viwanda kama hii ambayo tumepanga na wale waegezaji, mbali na program yetu ya housing, vile vile tumebadilisha sheria ya CDF. Na mimi nimesign tayari sheria mpya ya CDF ambayo sasa itamfanya kila mbunge, akiwemo mbunge wenu posing hapa, ajenge ICT hub katika kila ward hapa Pokot South. Na tumekubaliana na hao wabunge in the next 4 months ICT hub iwe tayari. Kwa sababu mimi nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Ufaransa, nimeenda UAE, nimeenda Saudia, nimeenda sehemu nyingi. Tayari tuko na makubaliano na nchi 19 ya wao kutupatia ajira zaidi ya 1,000,000 ya vijana wa Kenya kupitia kwa digital jobs. Hao waheshimiwa wakijenga ICT hub, tutaweka hapa internet, tutaleta computer, tuko na walimu wa kufundisha hawa majamaa, ili
kijana wa West Pokot akiwa hapa nyumbani anaweza kufanya kazi kampuni Marekani ama Ujerumani ama Ufaransa, akiwa hapa nyumbani analipwa na dola na Kenya inasonga mbele. Tunaelewana jameni? Nikiongea na nyinyi saa hizi ndio msisikie, kwa sababu watu wengine wanapenda hadithi na story na kitendawili. Kampuni hii, nyinyi ni mashahidi, inaajiri watu 2,500. This company. Program yetu ya housing in the last 1 year, sasa tuko na watu wanafanya kazi 1,140 wanafanya kazi katika program yetu ya housing ambao hawakuwa wanafanya kazi. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 120,000 wengi katika our technical training colleges. Saa hizi wanafanya kazi digital jobs na wanapata pesa kupitia kwa mtandao. That is how we are going to create a Kenya that leaves nobody behind. A Kenya that values our young people and make sure that we are moving together as a nation. Watu wa West Pokot, mimi nimefurahi sana. The Destiny Group eloquently illustrates the power of investment to promote self-sufficiency and export production, create employment, increase economic activity, utilize local resources and generate attractive returns for both the investors and for the country. It also demonstrates the vision behind our bottom-up economic transformation agenda by outlining the roles of investment, manufacturing, and industrialization in enhancing our country's self-sufficiency and export performance. It is important that we create incentives to promote more of such investments for our local investors in the manufacturing sector, to promote competitiveness by embracing the most efficient technologies. This is because incentives are investment that must be repaid in higher productivity, greater efficiency, higher competitiveness, and a strong export performance. This is the path by which we shall achieve our ambition to grow manufacturing sector by 20% of our GDP by 2030. DEFCI Group have shown us that this target is within reach and it is attainable. In view of the implications of the local manufacturing capacity in terms of jobs, productivity, forex savings and revenue, it is not reasonable to provide duty and levy exemptions to importers of goods that can be produced locally. And that is the commitment I made to the country, and that is the assignment I gave to Parliament under the chairmanship of Mr. Kimani here and his team, that clinker, we are not going to be importing clinker, we will manufacture locally. Cement, we are not going to be importing cement, we are going to manufacture locally. Steel, we are not going to be importing steel, we will manufacture locally. Furniture, we are not going to be importing furniture, we are going to manufacture locally. Just imagine, ati kuna mtu anasema ati tuagize kitanda kutoka Marekani, ama meza, ama kiti. Sio ni ukumbafu kubwa sana? Yani niwaulize watu wa West Pokot, kutengeneza furniture, kitanda, sijui meza, sijui nini, inahitaji ujuzi mingi. Inahitaji tu seremala, na msumeno, na randa, na nyundo, na msumari, mambo imekwisha, si kitanda iko tayari. Na tumemwambia wale wanataka kuimport kitanda kutoka sijui wapi, hiyo kazi hawatafanya. Na kama hawataki kulala kitanda imetengenezwa na Wakenya, wanaweza kulala chini. There is no problem. Hakuna mtu atakufa kwa sababu alilala chini. So we must believe in Kenya. We must be patriotic to our nation. Na mimi nataka niwashukuru watu wa West Pokot. Gavana wenu amesema hapa ya kwamba nyinyi mmejitolea, mmezalisha chakula. And I want to thank the people of West Pokot. Mmezalisha chakula ya kutosha, mkajilisha wenyewe na mkatusaidia kulisha Wakenya wengine.
Pia gavana wenu amesema mmepata mbolea. Mimi wakati nilikuja hapa nikaomba kura zenu, mimi kati ya mambo niliwaeleza ni kwamba hii mambo ya mbolea mimi naelewa na tutapunguza gharama ya mbolea. Hiyo ilikuwa 6,000, mwaka huu tunauza na 2,500 na bado tuko na mpango. Na hiyo kazi ambayo tumefanya ya kupunguza hiyo gharama ya mbolea imetusaidia kwa kahawa, imetusaidia kwa chai, imetusaidia kwa sukari, imetusaidia kwa mahindi, imetusaidia kwa ngano. We have production now in Kenya. Na Mungu akatubarikia na mvua mwaka uliopita na mwaka huu. Mimi nataka niwaulize Wakenya wote, let us focus and make sure that we remove and eliminate the shame of hunger in our nation by making sure that we produce. Mimi nataka niwashukuru Wakenya wengi. Siku hizi nakuta hata watu ambao hawajawahi kulima, siku hizi wameanza kulima. Watu walikuwa na tai mzuri huko Nairobi, siku hizi wamerudi mashambani, wanalima na kurudi Nairobi. Mimi nasema pongezi kwa Wakenya. It is a moment in history where all of us as a nation know what we need to do to deal with the shame of hunger in our country by making sure that we enhance our productivity. Na ndio mimi nataka niwaeleze wakulima wa Kenya ya kwamba tuko na mbolea ya kutosha. Tulikuwa na changamoto kwa sababu ya kusafirisha mbolea, tuko na vita huko sijui Ukraine, tuko na vita huko katika Red Sea, ikatulazimisha tuzungushe fertilizer ipitie mpaka ipite South Africa, ikachelewa kidogo pale nyuma, lakini tuko na fertilizer ya kutosha. Every farmer will get the correct fertilizer. Na wale watu wachache, kwa sababu kuna wakora ambao wanataka kuhujumu hiyo kazi ya muhimu ya kuzalisha chakula. Nilisema na narudia nikiwa hapa West Pokot, hawa watu ambao, kuna kampuni moja inaitwa KL sijui nini, nimesema hawa watu, number one, kama kuna fertilizer mkulima amenunua na sio correct, huyo mkulima lazima akuwe compensated, apatiwe fertilizer ingine free of charge. Na wakora wote mambo yao ni matatu. Ama tulikubaliana namna gani? Si mambo ni matatu? Wakora wajipange. So, na mimi nataka nishukuru. What Parliament did in our policy change to promote local manufacturing, I am happy to announce that apart from Guru here, who has invested in this cement, in this clinker plant, tuko na kampuni ingine 4 ambayo pia wamepata leseni, wameenda kujipanga wafanye hii kazi kama hii Guru wamefanya hapa. Wale watu wa steel, tuko na kampuni ingine 5 ambayo sasa wamejua hakuna mchezo. Sasa wamerudi, wametafuta leseni, wataenda kujenga kampuni kubwa ya kutengeneza steel ili tuweze kuhakikisha kwamba tuko na steel, tuko na cement ya kutosha Kenya. Na vile Guru amesema, tuko na soko kubwa ya East Africa, tuko na soko kubwa ya Africa, na tumetengeneza mambo through Africa Continental Free Trade Area. Sasa tumetengeneza soko moja kubwa. We should be producing and exporting from Kenya. So I want to encourage other investors that they have an opportunity to manufacture in Kenya, to sell in Kenya, and to export to the region, because we want to make our country an export hub for our region. Kwa hivyo najua kuna mambo mengi viongozi wa hapa wangetaka mimi nijibu. Kwa mambo ya stima, mmesikia vile waziri wetu Davis Chirchir amesema. Program yetu ya mwaka huu hapa West Pokot, tuko na bilioni 1.2 1.2 billion ya West Pokot ya kuunganisha stima kwa wananchi 18,000 wapya. Na tutapangana na viongozi wenu ndio tujue mahali gani kuna giza, mahali gani stima haijafika, ndio tupeleke stima huko, tuweke mwangaza, ndio shetani atoroke. Ama mnataka kukaa na shetani pande hii? Si mnajua mahali iko giza shetani anapenda hapo. So tutawakisha stima kila mahali, shetani ahame awaje kusumbua sisi.
Vile vile mambo ya maji. Tutaketi chini na viongozi wenu, tuko na program ya Muruny, tuko na program zingine nyingi ambazo tumepangia. I will sit down with your leaders na tutakupaliana so that we can prioritize which ones comes first. Mambo yenu ya barabara, mumesikia vile waziri amesema, tutaongezea hizo zingine. Peter amesema, Mheshimiwa Ruto amesema, Kosing amesema na ndugu yangu Lote wamesema, hao wabunge wenu wamesema hizo barabara. Nitaketi chini na wao so that we can agree, prioritize, ndio tujue vile tunaweza kusonga mbele kwa pamoja. Ile kitu mimi nataka niwaulize watu wa West Pokot ni kwamba vile tulikubaliana na nyinyi, njia ya kubadilisha West Pokot na kubadilisha Kenya ni kupitia kwa miradi, mipango ya maendeleo kama hii, kuhamasisha wananchi, tuweze kuweka umoja na tuondoe uhasama kati ya jamii hii na jamii ile. Vile mumesema mambo ya Chesegon hapa chini. Pale Chesegon mumesema kuna shule 5 haijafunguliwa. Mimi nataka niseme nikiwa West Pokot, in the next 2 days jeshi watakuwa pale Chesegon. Na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa. Na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term, watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale. Na tutakuwa na askari ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanasoma. It cannot be the case in the 21st century in Kenya, a democratic country, ya kwamba ati kuna watoto hawajaenda shule ati kwa sababu ya watu wakora wachache wanakimbia hapa na kuiba ng'ombe na kufanya ujinga. So we must deal with them and be very clear about what we must do. Tumeelewana? So today is Monday. By Wednesday, the military will be there and all the security agencies to make sure that that region is properly looked after, and the kids who are not in school, next term, they must be in school. Na kama kuna shule yoyote ambayo imeharibika, tutajenga mpya ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanarudi shuleni. Na hivyo ndivyo tutafanya in all other areas. Mumeniuliza mambo ya administrative units. Mumesema mnahitaji, sasa mmenichanganya, mmesema administrative unit ya sijui wapi na wapi na wapi. Tukiketi chini na hawa viongozi watanieleza so that we can prioritize, ndio tujue mahali gani inatosha. Nimesikia Lote anasema anataka ikatwe ile ya huko chini. Huyu Ruto anasema ikatwe ya kona hapa. Peter anasema ikatwe ya huko chini. Sasa ikikatwa hii sasa tutakuja tuongee, si ndio? Ndio tupangane vizuri. Ndio tuone vile itakuwa. So otherwise wacha nichukue nafasi hii tena kwa heshima kubwa nipongeze Bwana Guru na familia yake na Defki Group. We really appreciate, and I want to promise you that you have the support of the government of Kenya as you undertake this great investment patriotic to the people of Kenya. You have my personal support and the support of the government of Kenya, because you are making a difference in lives of the people of Kenya, and we sincerely appreciate. Many people may not tell you this, but I want to tell you this in public, that we value friends who believe in the Republic of Kenya. Wengine wanaongea, but you demonstrate in action that you believe in this country, and therefore we have every reason as leaders to support you as we support other investors in the Republic of Kenya. Watu wa West Pokot sitaki kusema kuzidi hapo. Watoto mpeleke shule. Nimesema watoto mpeleke shule. August, mmenielewa? Watoto tupeleke shule. Last year tuliajiri walimu wengine 56,000. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutaajiri walimu wengine 20,000, kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. That is our commitment, so that we can build a nation that we all believe in. Mimi nataka niulize wale niliwaambia madaktari jana. Tafadhali tukubaliane kama wa Kenya ya kwamba we must live within our means.
We cannot spend money that we don't have. We cannot have a budget that we cannot fund. And that is why we have to cut down on expenditure. I said yesterday, we are cutting down. The budget Parliament had done of 4.2 trillion, we are cutting it down to 3.7 trillion. We are removing 500 billion because we must cut the size of the cloth that fits our size. Hatuwezi kuendelea to live large. And I want to say this. It will be reckless. It will be irresponsible. And it will be a betrayal to the nation of Kenya if we continue to borrow money and risk our country defaulting when we know that we can live within our means and we can cut down on our expenditure, we can enhance our revenue, we can reduce on wastage, and we can stop corruption so that Kenya can move forward. As I have told the country before, we are going to make the right decisions. Last year, when we make decisions to stop matters to do with unnecessary subsidies on consumption, many people did not believe in it. But now, unga ambayo ilikuwa shilingi 200 plus, saa hii guru huyu ameniambia amenunua hapa shilingi 100. Hapa kwenu. Hiyo imepungua. Dola ambayo ilikuwa imefika 160. Because now people believe in Kenya and they believe we have the capacity to make the right decisions. Dola ndio hii imekuja imefika 130 ikiteremka chini. Mafuta inateremka chini. Dola inateremka chini. Jana ilitangazwa stock exchange ya Kenya, Nairobi Stock Exchange. Imetoka from being the worst stock exchange to the best stock exchange in the world. Stock exchange ya Nairobi ya Kenya. Sasa nyinyi mnataka stock exchange ya Kenya ndio number 1. Na nyinyi mko stock theft. Surely. What an irony. Hiyo maneno tuwache. Maneno iko huko kwa stock exchange. Tumeelewana? Huko ndio maneno inaendelea mzuri. Tuwache hii ya stock theft. Tumekubaliana jameni? Watu wa West Pokot tumekubaliana? Tuko pamoja? Nimesikia viongozi hapa wameongea, wamesema West Pokot sisi wote tutakuwa chama moja ya UDA. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Harambee. Mbona sauti bado? Harambee. Hapo kwa kazi ni kazi. Tutakuwa hapo sisi wote. So mimi nakaribisha Kosing, nakaribisha Lote, nakaribisha mama wetu wa county, nakaribisha kila mtu kwa chama yetu ya UDA. Si namna hiyo? Na wewe sasa pita kwa sababu wewe ndio na senior wetu. Huyo senior. Huyu uko bunge sasa yeye ndio senior kabisa. Huyu Samuel Moroto. Sasa nyinyi mtayarisha sakramenti mulishe hii watu ndio tutembee pamoja. na governor, si ndio? Ama namna gani? Mtayarishe meza ya Bwana ndio tutengeneze hiyo maneno tusonge mbele pamoja. Si ndio? So otherwise mimi nataka niseme asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa West Pokot. Mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba usalie hapo jukwani, maana kuna zawadi ambayo imeandaliwa na familia ya Bwana Narendra pamoja na mkewe, na zawadi hiyo utazawadiwa sasa hivi. Naomba kuja jukwani tafadhali. Jukwani tafadhali. Jukwani tafadhali. Asante. Asante. Tuwape makofi wakati ambapo wanampa mama zawadi Mheshimiwa.
Makofi tafadhali. Asante. Mheshimiwa Rais, naomba uendelee kusalia kwenye jukwaa kwa sababu ya picha mbili ambazo tutapiga sasa hivi. Picha ya kwanza ni picha ya familia ya Bwana Naval. Tafadhali rudini. Yeah, go back to the stage kindly. Kindly. Thank you very much. That is the first photo. Family. Hiyo ni picha ya kwanza ya Bwana Mheshimiwa Rais pamoja na familia ya chairman. Tusalie hapo tafadhali kwa picha ya pili. Directors, kindly join in that photo. Kindly join in. Thank you very much. The rest, you can exit the stage. Thank you. Tutasimama kwa sababu ya wimbo wa taifa, Mheshimiwa Rais. Sote tusimame wima kwa ajili ya wimbo wa taifa.